सबैलाई नमस्कार अनि स्वागत छ मेरो आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं essay writing को बारेमा। And in this video we are going to talk about definition of essay, its format or parts of the essay, and we'll also see one of the examples and analyze the essay from different parts angles. So we'll talk about in detail what are the parts of the essay in the video. This video is for all those students who are learning in BBS first year and B.Ed first year. Along with them, this video is also going to be helpful for all those students who are interested in learning how to write an essay. So let's get started with the essay. My name is Tirath Prasad Vishwakarma and I am an English teacher. The first question that comes to our mind is, what is essay? And literally, if you look at the word meaning of the word essay is, it means the word essay, this originally come from a French word called essayer, which means to try or to attempt. So literally the meaning of the word essay has been derived from a French word called essayer, and the meaning of this word would be to try or to attempt. So the literal meaning of the word essay would be a short piece of writing that expresses the author's attempt to explain a particular topic, idea or argument. अर्थात essay भन्ने बित्तिकै प्रयास गर्नु या कोशिश गर्नु भन्ने हुन जान्छ र यसको अर्थ एउटा सानो लेख या लेखाइ जसमा राइटरले आफ्ना जानकारीका कुराहरूलाई व्यक्त गर्ने प्रयास गर्छ. So this would be a short piece of writing where a writer will try to explain his inner knowledge on a certain topic, idea or argument. So you can also write essay on a certain topic that you know. So you can write essay on a given topic. If you have idea on that topic, then you can write. Otherwise you cannot write essay on the given topic. So remember that essay originates from your mind, not from your heart. So essay is the intellectual property of a person, not the kind of emotional property. And this is the major difference that you can find out between a poem and an essay. In poem we try to show our emotion, and in essay we try to show our intelligence. So essay is intellectual property, remember that. Similarly, essay is a form of writing that allows the writer to experiment with his thoughts and present them in a structured way. So the kind of ideas that comes to your mind, you can present the idea in a systematic way in an essay. So essay, you try to explain or try to explore your inner thought, inner ideas in an essay by writing that. So the literal meaning of the word essay is to attempt or to try and write something on a given topic, the topic that is familiar to you, the topic that is known to you. And remember that you cannot write essay on an unknown topic because you don't have any idea, you don't have any thought on the given topic that is unfamiliar to you. Now if you think about the definition of essay and if you think about the parts of the essay, we can do the following kind of things. So in conclusion, we can say that an essay is a piece of writing that talks about your inner thoughts or inner ideas, and it has more than one paragraph. Remember that essay is a piece of writing that has more than one paragraph, and essay can be divided into three parts. The first part would be the beginning, the second part would be the middle, and the third part can be the end part of the essay. So essay can be divided into three parts: the beginning, the middle and the end. And the beginning of the essay is known as introduction, the middle part of the essay is called the body, and the end part of the essay would be the conclusion. essay को तीनटा पार्ट हुन्छ. एउटालाई हामीले इन्ट्रोडक्सन भन्छौं जसलाई हामीले सुरुको पार्ट भन्छौं, त्यसपछि मिडल पार्टलाई हामीले बडी भन्ने गर्छौं भने एन्ड पार्टलाई कन्क्लुजन भन्ने गर्छौं. So we have three parts in an essay: the introduction part, the body parts and the conclusion parts. Let's go in detail and explore what comes into introduction, what comes into the body paragraph and what comes into the conclusion part of the essay.
Well, the introduction and the conclusion are generally written in one paragraph. So we write introduction in one paragraph and the conclusion, the end paragraph of the essay, also in one paragraph. The body can be 2, 3 or more than that depending on how much you are writing in your essay. Body parts मा हामीसँग एउटा paragraph हुन सक्छ, दुईटा paragraph हुन सक्छ या तो भन्दा बढी paragraph हुन सक्छ र यो डिपेन्ड गर्छ कि तपाईले कति आइडियाजहरु एक्सप्लोर गर्न खोजिराख्नु भएको छ, how much you are trying to write, and your body paragraph can be in one paragraph or it can be in more than one paragraph. Well, now effective essay writing has the following parts like introduction, and in the introduction section of the essay we can find a hook, we can find background information, and we can find the thesis statement. So in the introduction part of the essay we have a hook. A hook is an opening sentence, or you can say the first sentence of the introduction paragraph, and that captures the reader's attention. The very first sentence of the introduction paragraph, the first sentence of the introduction paragraph is called hook, and hook captures the reader's attention. It is so interestingly written that it attracts the attention of the reader and makes you stop and read the whole essay. So this is why hook is very important, and this should be very much interesting, catchy or attractive, so that the reader stop and try to read the remaining portion of the essay. The sentences after the hook give background information that help the reader understand the topic. So the first sentence, the hook, then the remaining sentences are background information sentence that help the reader to create kind of picture or image about the essay. The last sentence in the introduction part of the essay is known as thesis statement, and that is very much important because it gives the topic and the controlling idea of the essay. The introduction paragraph मा हामीसँग तीनटा कुरा हुने गर्छ. एउटालाई हामीले हुक भन्ने गर्छौं, त्यसपछिको सेन्टेन्सलाई ब्याकग्राउन्ड भन्छौं, ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसले रिडरलाई त्यो आइडियाजको बारेमा अलिकति क्लियर हुने, थोडा सिचुएसन क्रिएट गर्छ, र इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफको लास्ट सेन्टेन्सलाई हामीले थेसिस स्टेटमेन्ट भन्ने गर्छौं. इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफको अन्तिम सेन्टेन्सलाई हामीले थेसिस स्टेटमेन्ट भनेर भन्ने गर्छौं, र थेसिस स्टेटमेन्ट सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो एसेको, र एसेको त्यो इम्पोर्टेन्ट पार्ट जसले बडी प्याराग्राफमा हामी के लेख्छौं भन्ने कुरा डिसाइड गर्छ. सो थेसिस स्टेटमेन्ट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट बिकज इट क्याप्चर्स द टपिक and the controlling idea of the whole essay, you can say. Well, body paragraphs. After introduction paragraph, we have the body paragraphs, and body paragraph can be one paragraph, two paragraph, or even it can be more than that depending on how much you are writing in your essay. अब कति लेख्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ. एउटा paragraph हुन सक्छ या एउटा paragraph भन्दा धेरै पनि हुन सक्छ बडी paragraphमा, र त्यसको आधारमा हामीले डिसाइड गर्छौं एउटा प्याराग्राफ लेख्ने या तो भन्दा बढी प्याराग्राफ लेख्ने, कति आइडियाजहरु छन्, हाउ मच आइडियाज आर देयर इन योर माइन्ड एन्ड हाउ मच यु आर ट्राइङ टु राइट इन योर एसे. सो दैट वाज वी कॉल बडी प्याराग्राफ. र बडी प्याराग्राफमा हामीले जुन थेसिस स्टेटमेन्ट लेखेका हुन्छौं त्यो थेसिस स्टेटमेन्टको डेभलप्ड फर्म हो. त्यहाँ थेसिस स्टेटमेन्टलाई हामीले डेभलप गर्ने गर्छौं र त्यसैले हामीले body paragraph भन्ने गर्छौं. The body paragraph begins the topic sentence and they are followed by supporting detail and conclusion. So remember, in each body paragraph there is one topic related to the thesis statement. The rest of the sentences in the body paragraph are supporting details, and the final sentence of the body paragraph would be the conclusion, the repetition of the topic. हरेक body paragraph मा तीनटा कुरा हुने गर्छ. पहिलो सेन्टेन्स जसलाई हामीले टपिक सेन्टेन्स भन्छौं, त्यसपछिका सेन्टेन्सहरु चाहिँ डिटेल हुन्छ र अन्तिममा भएको कुरा हामीले त्यसलाई कन्क्लुजन भन्ने गर्छौं. दिस प्याटर्न्स आर फलोड इन एभ्री प्याराग्राफ, यु क्यान से. हरेक प्याराग्राफमा त्यही प्याटर्न हुन्छ र एसेको अन्तिम पार्टलाई एन्ड पार्टलाई हामीले कन्क्लुजन भन्ने गर्छौं. कन्क्लुजन एन्ड द एसे एन्ड समराइजेस और रिस्टेट द मेन आइडिया in the thesis statement. The conclusion मा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि होल आइडियालाई त्यसले समराइज गर्छ
या थेसिसलाई नयाँ तरिकाले रिपिट गर्छ. वी रिपिट द थेसिस स्टेटमेन्ट इन अ डिफरेन्ट वे इन द कन्क्लुजन पार्ट अफ द एस्से. र कन्क्लुजनमा हामीले अरू कुराहरू पनि लेख्ने गर्छौँ, तर मुख्य कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि थेसिस स्टेटमेन्टलाई अर्को तरिकाले रिपिट गर्ने गर्छौँ. वी रिपिट द थेसिस स्टेटमेन्ट इन डिफरेन्ट वे. Now let's go in detail about introduction. So in the introduction portion of the essay there is a hook, and after the hook there is background information. So background information contains general statement or statements that give a broad picture of the subject matter to be discussed. General sentenceहरू हुन्छ जसले चाहिँ टपिकको बारेमा थोडा क्लियर आइडियाज जेनेरेट गर्नको लागि हेल्प गर्छ. दे प्रोभाइड एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन टु हेल्प द रिडर अन्डरस्ट्यान्ड द कन्टेन्ट अफ द एस्से. दे आर भेरी मच हेल्पफुल फर अन्डरस्ट्यान्डिङ. त्यसपछि अर्को कुरा हुन्छ थेसिस स्टेटमेन्ट. र थेसिस स्टेटमेन्ट usually comes at the end of the introduction paragraph. It summarizes what the entire essay is going to be about. It contains two things: topic, that is related to the title of the essay, and a controlling idea, that is what the essay is going to about. The topic is the subject matter of the essay, which is totally related to the title. The controlling idea defines the purpose of the essay and sets its direction. So let's see the example. For example, this is the thesis statement of an essay. The economic crisis could have been avoided with banking regulations. So this is an example of a thesis statement where you can find the economic crisis as the topic and could have been avoided with banking regulations as the controlling idea. So the economic crisis, that is related to the title. Controlling idea or the main theme of the essay is could have been avoided with banking regulations. So in this thesis statement, the writer is just going to think about or write about how the economic crisis could have been stopped or could have been avoided using banking or changing banking regulations. So this is one example of thesis statement where we can find topic and controlling idea. एउटा thesis स्टेटमेन्टको इक्जाम्पल यसमा टपिक चाहिँ रहेको छ द इकोनोमिक क्राइसिस र यसको मेन थीम और आइडिया रहेको छ कुड हैव बीन अभोइडेड विथ बैंकिङ रेगुलेशन्स. बडी प्याराग्राफको कुरा हामी गर्छौँ भने प्रत्येक बडी प्याराग्राफमा तीनटा कुरा हुने गर्छ: टपिक, डिटेल्स र कन्क्लुजन हुने गर्छ. सो इन इच बडी प्याराग्राफ वी क्यान फाइन्ड टपिक सेन्टेन्स, वी क्यान फाइन्ड supporting details, and we can find conclusion. In every body paragraph we can have these things. Now हामी conclusion मा जाने हो भने conclusion मा हामीले खास गरेर के गर्छौं भन्ने कुरा एकचोटी हेरौं. introduction को हामीले हेर्यौं, body paragraph को हेर्यौं, अब conclusion को हामी हेर्ने हो भने the conclusion of the essay end the essay in the concluding paragraph. The conclusion is usually 2 to 4 sentences in length. एउटै paragraph हुन्छ 2 देखि 4 वटा सेन्टेन्सहरु जनरली हुने गर्छन्. त्यसमा हामी धेरै कुरा लेख्दैनौं. And it restate the essay's thesis in different words. This restatement connect the conclusion to the introduction, or you can say to the thesis statement. यसमा हामीले प्राय जसो एडभाइस दिने गर्छौं या वार्निङ दिने गर्छौं. जस्तो राइटरले चाहिँ कुनै टपिकको बारेमा उले एडभाइस दिन सक्छ या वार्निङ दिन सक्छ. अनि त्यसपछि हामीले प्रेडिक्सन गर्न सक्छौं या त्यसमा हामीले कसैले चाहिँ क्वेशन गर्न सक्छौं. त्यसपछि चाहिँ रिकमेन्डेसन गर्न सक्छौं या हामीले चाहिँ कोटेसन मार्क्सहरु या क्वेशनका कुराहरु त्यहाँ गर्न सक्छौं. यो सब कुराहरु गरियो भने हाम्रो कन्क्लुजन स्ट्रङ हुन्छ. सो लेट्स गो एन्ड एक्सप्लोर one of the example of an essay and see how these parts can be seen in the essay. एउटा एस्से को एक्जाम्पल हेरौं र त्यसलाई एनालाइज गरौं कसरी त्यसमा हामीले यो पार्ट्सहरुलाई भेटाउन सकिन्छ. ओके, हामीसँग एउटा एस्से छ जसमा चाहिँ मैले बीएड फर्स्ट इयर को एकाडेमिक राइटिङ भन्ने बुकबाट लिएको हो, बिकमिङ एन एकाडेमिक राइटर. नाउ यू कैन सी दैट द भेरी फर्स्ट पैराग्राफ, सो दिस पैराग्राफ इज द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ and the remaining paragraph, this is body paragraph 1, this is body paragraph 2, this is body paragraph 3, and the last one, that is the conclusion. So this is the conclusion of the essay. And if you go on to look at the introduction paragraph, this very sentence up to here you can say, यहाँसम्मको यो सेन्टेन्सलाई हामीले हुक भनेर भन्ने गर्छौं. यसमा उले लेखेको छ इन्ट्रेस्टिङ सेन्टेन्स एउटा, लर्निङ हाउ टु राइट एन एकाडेमिक एस्से
is essential for students who are planning to attend college. त्यसमा त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ सेन्टेन्स लेखिएको छ र बताउन खोजिएको छ कि तपाईले चाहिँ यदि एकाडेमिक एस्से लेख्न चाहनुहुन्छ भने या तपाईँ चाहिँ कलेजतिर जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई एकाडेमिक एस्से लेख्न जरुरी छ. So it is talking about importance of writing academic essay for the students who are going to attend college. अब यो इन्ट्रेस्टिङ सेन्टेन्स पछि बाँकी जुन सेन्टेन्सहरू छन्, फर इक्जाम्पल दिस सेन्टेन्स अप टु हियर यु क्यान से, यहाँसम्मको सेन्टेन्सको यो पार्टलाई हामीले ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन भन्छौँ, जसमा राइटरले चाहिँ थोडा सिचुएसन क्रिएट गरेर राखेको छ. फर इक्जाम्पल मोस्ट प्रोफेसर्स रिक्वायर क्रिटिक्स अफ बुक्स एन्ड फिल्म्स, research papers, formal reports related to the content of their courses. When I first started college, I was excited about facing these challenges and pursuing my major. The major subject of the writer was media and communication. I was determined to improve my writing. यसरी हेर्दाखेरि यो सेन्टेन्सले यहाँसम्म ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन दिइराखेको छ, जसमा हामीले अलिकति सिचुएसन सेट गर्ने काम गरेका छौँ. सो द फर्स्ट पार्ट अफ द इन्ट्रोडक्सन वुड बी हुक, ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन. अन्तिममा भएको पार्टलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि थेसिस स्टेटमेन्ट, वी कल थीसिस स्टेटमेन्ट. र थेसिस स्टेटमेन्टमा हामीले टपिक लेख्छौँ र त्यसपछि चाहिँ कन्ट्रोलिङ आइडिया लेख्छौँ. टपिक जो कि चाहिँ टाइटलसँग रिलेटेड हुन्छ र कन्ट्रोलिङ आइडिया जो कि त्यसको मेन आइडियासँग रिलेटेड हुन्छ. अब यसमा टपिक हेर्नुहुन्छ भने टु अचिभ दिस गोल भन्ने टपिक हो त्यसको. टु अचिभ दिस गोल मिन्स to achieve the goal of becoming an academic writer, जो कि related to the title. अनि त्यसपछि यसले जुन कुरा गरेको छ, I focused on 3 point भनेको त्यो मेन आइडिया हो कि तीनटा पोइन्टको बारेमा कुरा गर्न गइराखेको छ एकाडेमिक राइटर बन्नको लागि. कन्टेन्ट अफ माई एस्से, करेक्ट ग्रामर, एडभान्स्ड लेभल भोकेबुलरी. सो तीनटा कुरा उसले गर्छ आफ्नो एस्सेमा. यसको मतलब उसको बडी प्याराग्राफ तीनटा हुनेवाला छ. पहिलो बडी प्याराग्राफमा उसले कुरा गर्छ कन्टेन्ट अफ द एस्से, दोस्रो बडी प्याराग्राफमा उसले कुरा गर्छ करेक्ट ग्रामरको, र त्यसपछि थर्डमा एडभान्स्ड लेभल भोकेबुलरीको कुरा गर्छ भन्ने कुरा हामीले थेसिस स्टेटमेन्टबाट थाहा हुन्छ. सो थेसिस स्टेटमेन्ट अफ द एस्से गाइड द राइटर टुवर्ड्स डेभलपमेन्ट अफ द एस्से. थेसिस क्लियर छ भने बडी प्याराग्राफ पनि क्लियर हुन्छ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ र एस्से लेख्न सकिन्छ. सो थेसिस स्टेटमेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट of the essay, you can say, that tells you the purpose of writing your essay, that tells you why you are going to write your essay, and that also tells you what are you going to include in your essay. अब जस्तो हामीले बडी प्याराग्राफ 1 हेर्छौँ भने त्यसमा उसले कुरा गर्दैछ पहिलो टपिकको बारेमा, द कन्टेन्ट अफ द एस्से, र सेम कुरा त्यहाँ भनेको छ. as soon as I started to write for college, I discovered that content of the writing required for my college courses was different from the content I had used in high schools. तो कन्टेन्टको कुरा उसले गर्दैछ पहिलो बडी प्याराग्राफमा. सो टपिक सेन्टेन्स क्लियरली त्यहाँ दिएको छ, त्यसपछि डिटेल्सहरू दिएको छ र अन्तिममा कन्क्लुजन छ. त्यस्तै सेकेन्ड हेर्नुहुन्छ भने द सेकेन्ड बडी प्याराग्राफ इज अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ ग्रामर इन योर एकाडेमिक राइटिङ, जो कि पहिलो सेन्टेन्समा क्लियरली मेन्सन गरिदिएको छ ग्रामरको कुरा. द्याट if you want to improve your writing, you have to understand grammar clearly भन्नु भनेछ. त्यसपछि थर्ड चाहिँ बडी प्याराग्राफमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ उसले कुरा गर्दैछ भोकेबुलरीको बारेमा, जो कि थेसिस स्टेटमेन्टमा एडभान्स्ड लेभल भोकेबुलरीको कुरा गर्दैछ. त यहाँ पनि त्यसले भोकेबुलरीकै कुरा गर्दैछ, इन्क्लुड एडभान्स्ड लेभल भोकेबुलरी इन द राइटिङ. ओके, एकाडेमिक राइटिङमा फाइनली इफ यु लुक एट द कन्क्लुजन पार्ट अफ द एस्से, we repeat the thesis statement in a different way. We generally repeat or restate the thesis statement in a different way. Generally, we give the conclusion or summarize the whole essay in a nutshell in the conclusion part of the essay. जस्तो यो एस्सेमा एकाडेमिक राइटर कसरी बन्ने or becoming an academic writer भन्ने त्यसको टाइटल थियो, र थेसिस स्टेटमेन्टमा उसले भनेको थियो कि एकाडेमिक राइटर बन्न छ भने हामीले तीनटा कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ, द कन्टेन्ट अफ द एस्से, द ग्रामर एन्ड एडभान्स्ड लेभल भोकेबुलरी. अब त्यो तीनटै कुरालाई उसले चाहिँ यहाँ रिपिट गरेको छ. फर इक्जाम्पल एकाडेमिक राइटिङ रिक्वायर्स क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल्स एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द टपिक, रिसर्च, हाई लेभल भोकेबुलरी, करेक्ट ग्रामर. अब यो तीनटै कुरालाई उसले जस्तो कि हाई लेभल भोकेबुलरी पनि चाहियो, करेक्ट ग्रामर पनि चाहियो, क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल्स, अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द टपिक, त्यो कन्टेन्टको लागि चाहियो, र तीनटै कुरालाई उसले
अर्को तरिकाले रिपिट गरिदिएको छ। यो भनेको छैन मतलब त्यही कुराले उसले फेरि रिपिट गरेको चाहिँ छ, तर अर्को तरिकाले इन अ डिफरेन्ट स्टाइल or in a different way you can say. Having these skills is empowering since it has made me a better communicator and student. I have come a long way since I started college and I am now proud of the writing that I produce. त यसरी हेर्दाखेरि राइटर चाहिँ आफ्नो राइटिङको एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दा गर्दै एउटा एकाडेमिक राइटर बन्ने कसरी भन्ने एस्सेमा देखाएको छ। सो एस्सेको जुन तीनटा पार्टको कुरो छ, इन्ट्रोडक्सन पोर्सन, द बडी एन्ड द कन्क्लुजन। वाचिङ द भिडियो, भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्न नभुल्नुहोला। यदि फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला, बीएड र बीबीएस पढ्ने सबै विद्यार्थी साथीहरूलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। टिल देन, ह्याभ अ वन्डरफुल टाइम। बाई बाई।